Name ist Miriam Bauer, ich war 31 Jahre alt, als mein Telefon in einem Dienstgebend 22:47 Uhr aufleuchtet. Auf dem Display stand, Sophie not full, sie war 9 Jahre alt, ich heb beim ersten Klingeln reingegangen. Und dann hört ich ihre Stimme so leise als würde sie sich verstecken. Tant Miri, ich hab so Hunger, bit komm. In diesem Moment fror mir das Blatt in den Dörn ein. Mein Nichte sollt in Sicherheit sein. Sie lebt 2 Stunden entfernt bei meinen Eltern in Kaltberg, wo sie angeblich aufblüht. Ich griff nach meinem Autoschlüssel, bever ich überhaupt aufgehört hat zu atmen. Was ich in dieser Kutsch fand, hat mich bis ins Mark erschüttert. Aber hier ist das, was niemand wusst. Ich lieb davon Zahlen zu lesen. Und Zahlen lügen nahe. Willkommen zurück. Hut erzähl ich euch ein Geschicht über ein Kind, das nicht weinen konnt, und eine Frau, die gelernt hat, nicht zu schreien. Ich bin Buchhalterin, spezialisiert auf Finanzprüfungen. Ich heb meinen Wegelin gebaut mit einem Stipendium, 2 Koffen und der Überzeugung, dass die Wahrheit immer irgendwo in den Zahlen steckt. Und in diesem Abend fuhr ich 2 Stunden durch strömenden Region, mit sittenden Händen und einem Herz voller Fragen. Die wichtigst davon, why kann ein junioriges Kind 23 Uhr allein zu Hause sitzen und seinen letzten Salzcracker aufessen? Das liegt auf der Veranda Woros. Mein Eltern hatten 30 Jahre in diesem Haus gewohnt, die Veranda war nei dunkel. Ich klopft die Tür war offen, drinnen war es kalt. Die Art von Kälte, die entsteht, wenn jemand die Heizung spart, weil sei nicht für nötig hält. Sophie saß auf der untersten Treppenstufe in einem dünnen Shirt und Socken. Das alt prepaid Handy fest in beiden Händen. Sie sah mich an und weint nicht. Gerard das hat mich zerbrutschen. Ein Kind, das gelernt hat, kein Trennen zu zeigen, hat etwas gelernt, das kein lernen sollt. Oma hat gesagt, sei kommen spät. Sie sind im Casino, flüstert sie. Ich fragt, wann sie zuletzt gegessen hat. Sie dacht nach. Allein dies Pause war die Antwort. Ich öffnet den Kühlschrank. Das liegt flackert schwarz. Drin, eine abgeschlossene Joghurt, ein Rest Brot, ein Ketchup. Der Gefrierschrank fast leer. Die Speisekammer abgeschlossen. Mit einem Wohngeschloss. In einem Haus, in dem ein brandneuer Flatschbild von sehr im Wohnzimmer steht. Ich matcht Sophie Ruhre aus den letzten 2 im Tuerfatsch. Während es brutzelt, zog sie aus ihrem Rucksack ein Ziploc-Bütelchen mit Zerbrchen und Kraken heraus und stellt es vorsichtig auf die Theke, wie jemand, der Vorrat rationiert. Für le fell, sagt sie und beendet den Satz nicht. Dann schwang liegt durch das Küchenfenster. Ein Autotür Schlag. Ich hört mein Mutter draußen lachen. Renate kam hierin immer noch lachend ein Einkaufstasch vom Kaufhaus im Arm, als sie mich sah verstumt das Lachen sofort. Miriam was alles in der Welt. Mein Vater Klaus folgt ihr schwere langsamer nach Zigarettenrauch riechend. Sagt kein Hallo. Sah auf Sophies Teller, dann auf mich, und etwas in seinem Kiefer verhärtet sich. Ich fragt ruhig, warum ist die Speisekammer abgeschlossen? Warum ist kaum Essende? Warum ist ein junioriges Kind allein zu Hause? Renate rangiert ihr Gesicht zu gespielte Verlitzlichkeit. Sie ist kein Baby mehr Miriam, sie weiß was sie tun soll, wenn's brennt. Dann sagt mein Mutter den Satz, der mich bis heute verfolgt, like gesagt als würde alles erklären. Sie ist versorgt, sie hat ein Dach über dem Kopf. Was braucht ein Kind mehr? Ich sah auf den neuen Fernseher. Ich sah auf Sophie, die über ihrem Teller sehr still duerden war. Ich sagt gut Nacht, nahet mich zu Sophie hinunter und sagt ihr leise, sie soll ihr Handy aufgeladen und bei sich behalten. Dann fuhr ich nach Haus, nicht weil ich aufgab, sondern weil ich anfing. Die nächsten 2 Tage schlief ich kaum. Ich bot ein Tabell. Ich kannt die Regeln. Als Sophies Mutterlene vor 2 Jahren bei einem Unfall gestorben war, hat Sophie Anspruch auf Sozialversicherungshinterbliebenen Listungen, monatlich Zahlungen, die Lena ihr ganzes Leben lang eingezahlt hat, jetzt zweckgebunden für ihr Kind. Jemand muss dies Gelder als sogenannte Zahlungsvertreter verwalten, und ist gesetzlich verpflichtet, sei ausschließlich für das Kind einzusetzen. Mein Mutter hat dies Roll innerhalb eines Monats nach der Beerdigung beantragt. Dazu kam ein staatlich verantwortlicher Pauschal, der mit Sophie nicht ins Heim musst, 2 Geldström, beid für Sophie bestimmt, beid in einem Haushalt mit abgeschlossener Speisekammer. Und ein größelten Paar als Zahlungsvertreter ist gesetzlich sehr jährlichen Abrechnung verpflichtet. Ich fragt mich, ob Renate Gemmels eingereicht hat. Ich versucht es zuerst auf dem freundlichen Weg, das möcht ich festhalten. Ich rief an einem Sonntag an mit ruhiger Stimme.
Ich botten Sophie für den Sommer zu nehmen. Ich botten monatlich Geld für Lebensmittel zu skicken ohne Bedingungen. Renate stim kuhult in Sekunden sein Grad ab. Wer brochen dein Geld nicht, Miriam, sei ist fein, du warst ein Nackte und bildest dir ein all zu wissen. Dan meldet sich mein Tant Geisler Renates Schwester immer der zur Jeder Aufführung meine Mutter. Keinchen sei ist ein dramatisches Mädchen. Sei hat dich angerufen while duetet hatten sei Aufmerksamkeit wollt. Ich fragt Geisler sanft wann sei zuletzt in diesen Kühlschrank geschaut hat. Still, Dan Renate flatsch und gultig, wenn du so weitermatst ziehen wir weg, nu Stadt nu Schul und du weißt nicht wohin. Das war kein Bailiuf Drohung. War ein laut ausgesprochen Strategie. Und sei Name sei nicht Zurück. Menschen die wissen, dass sei nicht zu verbergen haben, drohen nicht damit zu verschwinden. Ich bat schriftlich Einsicht in die jährliche Berechnung der hinterbliebenen Listungen. Kein Anwalt, kein Drohungen nur ein formell höflich Anfrage, die Antwort kam von meinem Vater. Sagt, dass sei nicht mein Angelegenheit, die Behörden hätten kein Problem damit, und wenn ich offiziell Stellen einschalt, würde dafür sorgen, dass ich Sophie nie wiedersehe. Ich las dies E-Mail viermal. Ein saubere Berechnung reicht man ein und sagt, bitte sehr. Man droht nicht, das kein zu verstecken. Ich hat noch keinen Beweis, aber ich hat ein Weigerung, die sich genau wie ein Gesten nies verhielt. Was danach kam, bot ich Stein für Stein. Schulakten, 13 Fehlstunden in einem Halbjahr, Sophies Name auf der Grateisessen liest ein Lehrernotis über ein Kind, des regelmäßig Rister mit nach Hause nehmen wollt. Medizinisch Act, 2 Jahre ein Vorsorgunte Suchungen, kein Zahnarzt ein Abgelafins Rezept, des niemand ernuet hat. Kein Blutiges, aber ein Muster, und Muster sind mein Handwerk. Ein Familienrich Sanwiltin namens Dr. Petra Haas ein Frau mit 50 mit Lesserbrill und absolutem Nulltoleranz für Grossamkeit im Jew und der Pflicht, las mein Aufstellung on ein Wort, skob sei Zurück über den Tisch und sagt. Sei born ordentlich fell, nicht wahr? Ich sagt, ist das Einzige, was ich wirklich kann. Wir beantragten ein Notaufnahme mit dem Argument, dass Sophies wohl gefährdet war. Das löst ein Familienschutzprüfung aus. Der Bericht des Jugendamts las sich, als het jemand mein Notizen abgeschrieben. Abgelafin Lebensmittel, abgeschlossene Speisekammer, zu klein Kleidung und dann der Detail der selbst die Sozialarbeiterin stocken ließ, in Sophies Rucksack unter ihrer Matratze und in einer Jackentasche fanden sich klein versteckt Vorrat. Cracker, ein eingewickelde Keks. Ein halbs belegtes Brötchen. Ein Kind des Essen hortet hat irgendwo tief in sich gellend, das Essen nicht sicher ist. Man kann über viel Dinge streiten, über den Körper eins Kinds nicht. Die Bankdaten kämen erst, nach dem Dr. Haas sei Pagerich Specialist anfordern ließ, und sei bestätigten Main Reconstruction bis auf den Cent. Die Cruisefahrt, Tage nach einer Auszahlung. Die Kasinribhebungen gebundeltem Monatsisten genau dort, wo ich sei vermutet hat. Ich bot ein einziges kleines Dokument. Geld rein datiert, Geld raus datiert. Die Linie, wo Sophies Bedürfnis hätten stehen sollen, Essen, Kleidung, Arzt, war fast leer. Demben die Schulakten, die Fotos vom Jugendamt und das alt prepaid Handy, das ich von Anfangen als Beweisstück hat sicherstellen lassen. Wir sind Anrufe such. Wir sind mal hat dies kind versucht, mich oder ihren Vater zu erreichen. Die Netzt, in denen kein Verbindungszustand kam, deckten sich mit den Zeitraumen, in denen mein Eltern das Handy zum Aufladen bei sich hatten. Ein Spielzug hatten sei genannt. Hat die Wahrheit bewagt. Der Verhandlungstag war ein grauer Dienstag. Renate Erskine in einer weichen beigen Strickjacke und einem kleinen goldenen Kruse. Ihr Anwalt sprach von Aufopferung Stabilität einem Vater der fortgegangen war. Sagt das Wort Stabilität so oft, als könnt Wiederholung Beweis ersetzen. Dann legt Dr. Haas an seine Map auf den Tisch, ruhig, als würde sei nichts wiegen. Und ich antwortet auf jede Frage der Richterin mit Daten. Kein Adjektiv, nur Daten. Als die Richterin fragt, was mein Mutter in jener Nacht über Sophies Bedürfnis gesagt hat, wiederholt ich Wortgetru. Sei ist versorgt, sei hat ein Dach über dem Kopf, was braucht ein Kind mehr. Dr. Haas ließ einen Moment still instehen. Dann zeigt sei auf die Cruisefahrtbutchung die Kasinribhebungen des Foto des summenden leeren Kühlschranks. Und sagt leis in den Saal. Wir wissen jetzt Jenna, was Frau Bauer meint, was ein Kind braucht. Die Akten zeigen, wofür das Geld des Kinds stattdessen ausgegeben wird. Dieser Satz reißt durch den ganzen Raum. Ich sah, wie bei den Verwandten landet.
Das Bild, design jar lang jetflecht worden war die aufopfenden Grosselten, die Eifersuchtheit kinderlos nicht, löst sich auf so schnell wie es dauert, ein Datum auf einem Kontrasug zu lesen. Renate begann zu weinen die Jaubt art mit dem goldenen Kruse in der Hand. Als das Jessic der Richterin sich nicht verändert, wurden aus Trennen Vorwurf. Haben alls jegeben. Niemand weiß was geopfert haben, und dann als nichts davon ankam die ganz Zeit daran zu juissen war, sei dreht sich zu mir. Du undankbar Person, du warst gar nimmer so. Mein Vater lehnt sich vor, dieselben Wort wie damals in der kalten Kuch, du hast dies Family verlassen, du hast Heira nicht zu sagen. Die Richterin legt ruhig ihren Stift hin. Herr Bauer sagt sei mit der Autorität von jemandem, der alls schon gehört hat, die Entscheidung liegt bei mir. Und ich heb die Akten gesehen. Ich sagt kein Wort, ich must es nicht. Die Richterin sprach klar. Die Beleg für Vernachlässigung und für die missbrächliche Verwendung von Sophies Leistungsgelden seien, in ihren Worten, substanziell und gut dokumentiert. Sophie wird sofort aus der Obhut ihrer Grosselten Herrsgenommen. Die Vorliefige Obhut und Sophies Vater Tobias, der nicht verschwunden war, sondern sich nach Lenas Tod in einer Entzugsklinik aufgebaut und von dort jeden Monat Geld nach Haus überwiesen hat, in dem Glauben, es käme bei seiner Tochter an. Auch mich ernennt die Richterin als unterstützend Co-Vormündin, die mit Sophie nie wieder auf der anderen Seite einer verschlossenen Tür stehen würde. Die Frage der missbrächlich verwendeten Gelder wird und die Sustendige behörd weitergeleitet, mit der Möglichkeit zur Rückforderung und zu weiteren Verfahren. Am ersten Abend essen Tobias, Sophie und ich gemeinsam an meinem Küchentisch in Walberg. Brathehentchen so viel Gemus ein Supermarktküchen besonderen Anlass, außerdem das wir konnten. Sophie aß als glaubt sei noch nicht ganz, dass es anhält. Dann langsam als würde sei anfangen es zu glauben. Sei trug ein Jackie die ich passt die Ätching in meine Tour, wo sei sehen konnt. Das alt prepaid Handy steckt noch aus Juhenheit in ihrer Tasche. Aber sei must nicht mehr heim flüstern. Sei versteckt kein Essen mehr. Es hat Monet gedauert, es brocht ein Therapeutin und will ganz normal Bendessen. Aber das Horten hat aufgehört. Ich hat nei Theater geholt. Ich wollt nur ein Kind an einem Tisch mit Essen drauf. Manchmal reicht dafür ein einseitig Seil in einem Kontoauszug, ungemmend, der nicht wegschaut. Wenn dies Jeskich dich erinnert hat, das Leis Entschlossenheit und Claire beleg ein Kind schützen können, wo gute besichten Versigen dann Teil sei. Lass jemanden der sei brocht sei hören, abonniere den Kanal. Und pass auf das Kind auf nach dem sonst niemand schaut.